teach today a new chapter. You know the anatomy of lung and pleura. তা এটা মনে রাখবি যে lung related tumors are very important. Very important. Pleura related tumors are less in number. Okay. Lung is more in number. Lung cancer or tumors are common in lung. কেউ বলতে পারবে? Why it is common? Lung is a spongy organ which helps in respiration. All these air-filled cavities are surrounded by blood vessels. So lung acts as a filter. So all blood, when circulated in the body, it passes through lung. So if lung acts as a filter, any tumor from any distant side of the body will be entangled in the lung. So remember, mone rakhbi je lung is most common lung tumor are metastatic. Metastatic, not primary. So all the tumors from all over the body, they are filtered through lung. They, when metastasizing, they got entangled inside the lung. Number one, because it acts as filter. Number two, lung is open to the environment. All environment pollutant, anything from motor vehicles, from big factories, etc., they enter into the lung. So there is change in the lung epithelium. First there is hyperplasia, then dysplasia, then carcinoma in situ, then carcinoma. So one of the most important pollutant is smoking. You also smoke? How many of you are smokers? Many smokers are there. So active smoker and passive smoker, both give rise to carcinoma of lung. These are primary. So primary tumor by smoking, by means of genetic changes. Secondary tumor because of filtration of lung. So this is the background. For when you go to medicine, when you go to oncology, radiotherapy, there the main tumor which is important for you is lung tumor. They are very common. If you have got any older patient or elderly patient in your house, if he complains of drop in hemoglobin, chronic cough, blood in the sputum, you must do all the tests to exclude lung carcinoma. So it's very common. Fever, hemoptysis, including pleural effusion. Pleural effusion means accumulation of water in the pleural cavity when the patient will feel dyspnea, difficulty in breathing. So if you have got any elderly patient who is a smoker, who has got one of these symptoms, you must be very careful about lung carcinoma. And remember, most of the lung carcinomas are due to smoking. So if possible, avoid smoking. No smoking. Also, you should not be a passive smoker. You should not be such a person who is a smoker. Passive smokers are also affected. So this is lung carcinoma.
The কতগুলো important things you must look into is 80%. 80% of the lung carcinoma is due to smoking. So smoking is so bad, so bad. এটা মনে রাখবি। And India is famous for smoking, especially from rural area. They don't smoke filtered cigarettes. They smoke ordinary BDs, etc., etc. So this is very important. As you know, carcinoma arises from epithelium. So mainly there are two types of carcinoma. One is epithelial tumors and neuroendocrine tumors. এই দুটো tumor are important for you. Epithelial tumor, neuroendocrine tumor. Epithelial tumor means squamous cell carcinoma, adenocarcinoma. Neuroendocrine tumor means carcinoid, small cell neuroendocrine carcinoma, large cell neuroendocrine carcinoma. So, squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, they arise from epithelium. Neuroendocrine tumor, they arise from primitive neuroendocrine cells. So, these are the two things important for you. There are so many things. Pathology and any medical science is very, very vast. There are so many things. So, these two are important for you. Squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, these are squamous cell adenocarcinoma carcinoma, and then neuroendocrine tumor. These three tumors are important for you. আর এটা একটু মনে রাখবি, in neuroendocrine neoplasm or neuroendocrine tumor, there is no terminology called carcinoma. They are called neuroendocrine tumor because they may be benign, relatively benign, or they may be cancerous also. Relatively benign tumor is this carcinoid neuroendocrine tumor, and cancer are this. So we call neuroendocrine neoplasm. কখনো আমরা বলবো না neuroendocrine carcinoma. Always say neuroendocrine neoplasm. Because it can be relatively benign neuroendocrine tumor or maybe frank carcinoma, small cell carcinoma, large cell carcinoma. বুঝতে পেরেছিস? Up to this is clear? তাহলে এখানে there are two things, squamous cell carcinoma. আমরা যদি একটা ছবি আঁকি,
তাহলে why I have drawn this picture? Just to impress upon you the tumor. All these are primary tumor. The tumor which is close to the hilum is squamous cell carcinoma or small cell carcinoma. Tumor which is in the periphery is adenocarcinoma. Adeno means it arises from gland. Squamous means it arises from squamous cell. তাহলে these are primary tumor. তাহলে প্রাইমারির সঙ্গে সেকেন্ডারি, সাপোজ তোর বাড়িতে একজন পাশের বাড়ি বললো ফ্রম এনি নেবার ইজ শোয়িং ইউ অন এক্স-রে প্লেট যে ইউ আর এ মেডিকেল স্টুডেন্ট, টেল মি ইজ দিস প্রাইমারি অর সেকেন্ডারি? কী করে বলবি একটা এক্স-রে প্লেট দেখে? When it is from metastasis, from distant place, it will be multiple, more than one in number. When it is primary, generally it is single. Maybe it is, may not be single, but generally it is single. So this is the basic thing you have to know. তাহলে এক্স-রেতে you can detect that there is water, accumulation of water-like substance in the pleural cavity. অথবা patient may have difficulty in respiration, সেটাও কিন্তু lung cancer. And most of the cases, if it is squamous cell carcinoma, you will get history of smoking. তাহলে কত ইজি, you can diagnose squamous cell carcinoma at this stage. You are a third year student, you can diagnose. Simply tell him to get an X-ray, simple X-ray, 200 rupees. So things are like this. আচ্ছা, এটাতে আমি পরে আসছি। সবসময় ক্যান্সার কি ফার্স্টেই হয়? ক্যান্সার ইজ দিস দি ফার্স্ট স্টেপ? প্রথমে কি হবে? একটা নর্মাল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, সেটা হাউ ইট উইল চেঞ্জ? কি হবে ফার্স্টে? ডিসপ্লেসিয়া। ডিসপ্লেসিয়া থেকে কার্সিনোমা ইন সিটু or in situ, then
is this picture. Have you found this picture in the book? কে দেখেছিস এই ছবিটা? কে দেখেছিস? Have you seen? Have you seen? Anybody have seen this picture? So this is the mode of occurrence of cancer. Normal epithelium, it is subjected to, suppose, radiation, environment pollution, smoking. It first changes into dysplasia, where nuclei are slightly irregular, chromatin is irregular, but it is understandable. You can identify the cell. Then there is carcinoma in situ. This is full-blown carcinoma, but basement membrane is intact. It has not invaded. This is carcinoma. So, what is the difference between carcinoma situ and carcinoma? In carcinoma, the cells are very, very dysplastic, atypical, hyperchromatic, but basement membrane is intact. It has not spread to any distal position. There is breakage of basement membrane. So, this is the normal sequence. So, remember this. এখানে এটা সেটাই বলেছি যে কী হবে, প্রথমে মেটাপ্লেসিয়া হবে, ডিসপ্লেসিয়া হবে, দেন দেয়ার উইল বি কার্সিনোমা, সিকোয়েন্সটা। দেখ ওপরে কি আছে, একটা লাঙের অ্যালভিওলাই, সেখানে দেখিয়েছে, এইখানে দেখিয়েছে যে অ্যালভিওলার যে লাইনিংগুলো, এগুলো একটা কলামনার লাইনিং, কলামনার লাইনিংটা ডিসপ্লাস্টিক, এখানে এটা ক্যান্সার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে এটিপিক্যাল অ্যাডিনোমেটাস হাইপারপ্লেসিয়া, দিস ইজ অ্যাডিনোকার্সিনোমা। তলায় কি দেখিয়েছে, একটা স্কোয়ামাস লাইনিং, এটা ডিসপ্লাসিয়া। দেখ লাইনিংটা কত থিক হয়ে গেছে, ইট ইজ থিক। হ্যাঁ, it is slightly, the nucleus is irregular, nucleus is enlarged, nucleus is hyperchromatic, এখানে এটা ডিসপ্লাস্টিক, এইখানে এটা অলমোস্ট ক্যান্সার হয়ে গেছে। কার্সিনোমা ইন সিটু, ঠিক হয়নি এখনো, ব্রেকেজ হচ্ছে। দিস ইজ এ ক্যান্সার বাট ইন পজিশন, ইট ইজ কল্ড সিটু। এটা তোরা ইউ হ্যাভ অলরেডি, ইউ নো অলরেডি। টোব্যাকো স্মোকিং, এই কথাগুলো তোরা একটু মনে করে রাখ, ইউ নো। হ্যাঁ, 87% of the lung carcinoma occurs in smoker, 10-fold increase in average smoker, and 60-fold increase in heavy smoker. So, heavy smoker is always condemnable. Don't be a heavy smoker. This is the sequence I have drawn already on the blackboard. This is the sequence. তাহলে কোশ্চেন আসছে, is the environmental pollution is the only thing which can lead to cancer? It is one of the major things. কেন? আমাদের এনভায়রনমেন্টে দ্যার ইজ পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কল্ড বেঞ্চ পাইরিন, ফেনল, রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস, এইগুলো সিগারেট স্মোকিংয়ে আছে। দে উইল কনভার্ট নর্মাল টিস্যু টু ক্যান্সার টিস্যু, অ্যান্ড হিয়ার দ্যার ইজ cytogenetics. So genetic involvement is most important thing, and you know the role of p53 gene, the master of the all gene. তাহলে বেসিক্যালি আমরা প্রাইমারি লাং কার্সিনোমাকে উই ক্যান ডিভাইড ইট ইন্টু two things, two categories. One is small cell carcinoma,
যেটা হলো it is neuroendocrine in origin, one is non-small cell carcinoma. যদি আমরা ছোট করে বলতে চাই, what is non-small cell? It is nothing but squamous cell carcinoma and adenocarcinoma. তাহলে একটা স্মল সেল, একটা নন স্মল সেল। দেখো স্মল সেল কার্সিনোমায় আমরা কি জেনেটিক টেস্ট করব, তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মিকজিন, সিকিট, P53। হ্যাঁ, এখন প্রত্যেকটা নিউপ্লাসিয়া তোরা জানিস জেনেটিক মিউটেশন, জেনেটিক অ্যাভারেশন, দিজ আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তো আমরা উইল ডু সিকিট টেস্ট, P53, সিমিক, এগুলো একটু নিউপ্লাসিয়া চ্যাপ্টারটা পড়ে নিবি ভালো করে, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। আর নন স্মল সেল কার্সিনোমায় কী করবো? নন স্মল সেল মিনস ইট ইজ স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা অ্যান্ড অ্যাডিনোকার্সিনোমা। সেখানে আমরা করব EGFR, KRAS, P53, এই তিনটে। ধর তুই কোনো পেশেন্ট নিয়ে টাটা ক্যান্সার সেন্টারে গেলি, প্রথমে বায়োপসি করে দে উইল ডায়াগনোজ, দেন দে উইল ডু এ ব্যাটারি অফ টেস্ট হুইচ আর নাথিং বাট দিস জেনেটিক টেস্ট। কেন? For each genetic test, the drug is different. The chemotherapy or adjuvant therapy is different. Simple কথা। আমি কেন জেনেটিক টেস্ট করব? মলিকুলার জেনেটিক্স করব, জাস্ট টু গিভ chemotherapy or to give adjuvant therapy, such as monoclonal antibody, etc., etc. তাহলে টোটালি আমি কি টেস্ট করতে পারি? লাং তো আমার না, ইট ইজ নট আউটসাইড, ইট ইজ ইনসাইড আওয়ার বডি। তাহলে টু ডু এ টেস্ট, মনে রাখবি, ফর ডায়াগনোসিস অফ ক্যান্সার বায়োপসি ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। হ্যাঁ, বায়োপসি ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, বায়োপসি করতেই হবে। তাহলে একটা লিভিং হিউম্যান বিংকে হাউ টু ডু বায়োপসি? বল, এনিওয়ান? How to do biopsy in a living individual? Suppose I am the patient, what will you do to me? Loudly. From collection sample from? How? I am living. You cannot cut me and, oh sir, I will take one biopsy. So what we do? First we take sputum. Sputum is coming out from the lower respiratory tract. It may contain malignant cell. Okay? Then what you do? You can lay me under CT scan. CT scan, we pinpointed the lesion. এইখানে lesionটা আছে. We can do a needle, big needle, and take FNAC. Everywhere it is being done. So CT guided FNAC, because examination is সময় there is a long question, and number one question is a long question problematic. In that you have to write everything about the modes of diagnosis. What is the modus operandi? How do you diagnose? So sputum, then is CT guided FNAC with a very small bore needle. But this is FNAC, cytology. If I do biopsy, we can introduce a large bore needle. It is called core biopsy in my chest, directly under CT, chest, and take out the biopsy material. Okay? So CT guided FNAC, core needle biopsy, X-ray. I have already told you. If the patient is slightly rich, can afford CT or MRI. So these are the tests. So what I have discussed is written here.
What is this? Bell. Pronunciation is bell, nothing else. What is bell? Bronchoalveolar lavage. Remember this, because from here you will go to bigger places, big institution. So you have to be, should have the knowledge of this terminology, bronchoalveolar fluid. What আমরা কি করব সেখানে? We'll introduce through a bronchoscope. You introduce the bronchoscope in me. I'll put saline. The saline will go inside my bronchioles. Then I will take out the saline. So saline will contain malignant cell. If I am suffering from malignancy. So this is the objective of bell fluid. So bell is very, very important. And there is another term called bell in pharmacology also. So these are the total investigations. This is hilum, there is a whitish tumor. This is definitely a cancer. Just by seeing it, you can say this is cancer. It can be nothing else. I have already told you. In fact, this is the most common tumor of the lung. It's called metastasis. এটা আমরা কি দেখাচ্ছি? Multiple whitish deposits in the lung. Postmortem. কোনো কারণে patient has died, we have done postmortem. Then you can found out this thing. Secondary or metastatic. Squamous cell carcinoma, the তোদের জন্য সবচেয়ে important squamous cell carcinoma, I have already told you. So it will arise from squamous cell lining. It is associated with smoking. Squamous cell carcinoma in the picture. How it looks like? These are normal cell, these are normal, these are malignant cell. These are malignant squamous cell. NC ratio is very, very high, large nucleus, large nucleus. আমরা যদি cytology-তে দেখি, if I do a CT guided FNAC, so this is a squamous cell. Pap smear, pap smear, this is a squamous cell. Even you can see and you'll be able to tell that this is not normal cell. These are normal cell. These are abnormal cell. Adenocarcinoma, it arises from gland or columnar epithelium. It can produce mucin. It can produce mucin. এটা মনে রাখবি, adenocarcinoma is peripheral in location. It is not associated with smoking. Remember this. Periphery of the lung. Peripheral of the lung, here is the pleura. This is the normal lung tissue. Periphery of the lung. Typical adenocarcinoma. Just by seeing a CT scan, you can say. Those cells were squamous cell, these are
columnar cells, adenocarcinoma. দেখে মনে হচ্ছে it's just like a flower. হ্যাঁ, follicular, acinar, অনেক রকম আমরা ডেসক্রিপশন দিই। It is just like a flowers. Squamous cell will not look like a flower. Okay. Small cell carcinoma is neuroendocrine tumor, nothing but neuroendocrine tumor. I have already told you. Here is the location of small cell carcinoma. Again, it is in the hilar. Remember that small cell carcinoma are very, very dangerous. One thing, it is also associated with no gland formation, no squamous cell. Very hyperchromatic, small cell. এই দুটো জিনিস তোরা অলরেডি জানিস যে কোনো if you want to prove neuroendocrine origin, I will do these two tests. Synaptophysin, chromogranin. ঠিক আছে? I'll do these two tests. এগুলো তোদের লাগবে না, not for you. You can jolly well diagnose this is adenocarcinoma, columnar epithelium. Looks like flower, acinar arrangement. I have already discussed the cough, weight loss, chest pain, dyspnea. এই ছবিটা যদি তোরা মনে রাখতে পারিস রাখবি, এটা হলো neuroendocrine টিউমারের ছবি। সবসময় এরা না neuroendocrine tumors are very, very well uniform. দেখে মনে হচ্ছে সব সাজিয়ে রাখা হয়েছে। Cells are very, very well uniform, neatly organized. Not like cancer. The cells are going here and there. Not like that. So this is neuroendocrine carcinoma. দেখে মনে হচ্ছে একটা খুব সুন্দর cell. Somebody has arranged the cell so nicely. It is neuroendocrine tumor. So if possible, remember. This is neuroendocrine tumor. আমি দুটো কি বললাম? Synaptophysin, chromogranin. Remember. দেখ কি সুন্দর। So friends, this is all for today. তাহলে আমরা কি বললাম? What we discussed? The lung is such an organ, the blood has to go through it. So, all tumors from the periphery, distant part of the body, is found in the lung. So, most common tumor, if anybody asks you, what is the most common tumor of the lung? Always say secondary or metastatic tumor. Number one. Number 2 point, আমাদের লাঙের there are some primary tumors. Small cell, non-small cell. Small cell are neuroendocrine origin. Very aggressive. আমি ওর ছবিতে দেখালাম খুব সুন্দর uniformly they are spread if it is benign. If it is malignant, then they are only hyperchromatic nuclei only. Hyperchromatic cells only. No cytoplasm is seen. অন্য গ্রুপে কি হলো? নন স্মল সেল। তার মধ্যে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা, অ্যাডিনোকার্সিনোমা। স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমার আমি ছবি দেখিয়েছি, দেখ। They are in the hilum of the body. They arise from bronchus, bronchiole in the hilum. তোরা ছবি দেখলেই বুঝতে পারবি। They are associated with smoking. Remember. Small cell also associated with smoking. Squamous cell carcinoma is also associated with smoking. They arise from squamous cells. They have no definite arrangement. Roilo baki, rest is adenocarcinoma. They are from the periphery. There is not so much history of smoking. Okay? এটা আমরা বললাম। তারপরে তোদের লিখতে হবে
যে what investigation will you do? I will start from general blood examination. Then I will do sputum, because sputum comes directly from the respiratory tract. Then I will go from below to high. Don't prescribe a CT scan to a very a poor patient. Then X-ray. Then I will do a CT guided FNAC. If something is found, I will do a CT guided core biopsy, because patient is living. You cannot open and cut the lung. CT guided core biopsy. What else? All tumors, all cancers are associated with genetic abnormality. তাহলে এখানে I have told you name of few genetic things such as P53, CMYC, KRAS, EGFR, এগুলো একটু মনে রাখবি, এগুলো করতেই হবে। Why? Because otherwise we cannot give tumor. We cannot give treatment. So তাহলে একটু জানতে হবে যে আমি একটা লাং কার্সিনোমা এলে if it comes to you আমি কি চিকিৎসা করব। Surgery number 1, will cut a portion of the lung, remove it. If it is confined, একে বলে pneumonectomy or segmentectomy. একটা segment I will remove. Surgery. Then I can give radiation. Particular area you can give radiation. Number 2. Number 3, suppose it is very well spread, advanced stage. Radiation দেবো? কোথায় দেবো? তার তো ফুল বডি রেডিয়েশন দিতে হবে। It is hazardous. We will give them chemotherapy. It consists of 2-3 drugs. যদি patient can afford, we can give modern therapy, that is neoadjuvant therapy, monoclonal antibody, etc. For that therapy, cytogenetic test is must. Okay? বোঝা গেল সব? হ্যাঁ, if you face any problem, you contact me and get your doubt clear.